Καλησπέρα σας. Η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων της Κύπρου αποτελεί μια σαφή ένδειξη των εμποδίων που παρεμβάλλονται στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Οι προσδοκίες του Διεθνούς Οργανισμού φαίνεται να είναι ψηλές. Οι προσδοκίες της ελληνοκυπριακής πλευράς επίσης φαίνεται να είναι ψηλές. Προσδοκίες από την τουρκική πλευρά δεν εκδηλώνονται. Μετά από 100 σχεδόν συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, η στασιμότητα στη διαδικασία παραμένει. Οι δύο πλευρές εμένουν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί να μην αρκεί για να καταστεί ορατή μια κάποια κατάληξη. Και το ερώτημα που πλανάται πάνω από τις προσπάθειες για την προώθηση λύσης είναι ποιο πρέπει και μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Εδώ είναι που τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να επενδύουν πολλά στη μεθαυριανή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον πρόεδρο Χριστόφια και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Derviş Eroğlu στη Νέα Υόρκη. Για να σχεδιάσουν μια τέτοια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, λέει η κοινή λογική, κάτι θα έχουν κατά νου. Πολύ περισσότερο καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ξεκαθαρίζουν τον στόχο της συνάντησης. I'm just telling you what the broader objective is of the meeting. Obviously we hope the meeting will be successful in injecting new momentum into the process, a sense of enthusiasm and optimism in the process, and it's important to do that. We all of us in the United Nations want to believe that the process can succeed, that the leaders can find a way through the differences that they have, and the Secretary-General will be enthusiastic about hearing about their pathway forward. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι καλά ενημερωμένος από τον Αλεξάνδερ Τάουνερ για τις θέσεις των δύο πλευρών ως προς το πώς προχωράμε. Άρα δεν πρέπει να αναμένει κανείς κάτι καινούριο από τις δύο πλευρές, εκτός αν έχει ο ίδιος κάτι να προτείνει. Ρωτήσαμε τον Αλεξάνδερ Τάουνερ όταν τον συναντήσαμε πριν από μερικές μέρες στο γραφείο του αν όντως έχει τέτοια πρόθεση ο Γενικός Γραμματέας, υποθέτοντας ότι αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη θα το είχε ήδη κάνει ο ίδιος επί τόπου. Ιδού τι μας απάντησε. I think it's an opportunity for the Secretary-General to review where the leaders have got to in the negotiations. I mean, he hasn't seen them together since February of this year, and we're now into November, so it's a fair while since he's seen them separately quite recently, but he hasn't seen them together. And so together it would be useful to review where they've got to. And to think about, well, you know, what are the major not what is every detailed problem left, but what are the major outstanding problems left to be resolved here, and how do they think that they can resolve those. Ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας πάντως ξεκαθάρισε ένα πράγμα μετά την τελευταία συνάντησή του με τον Derviş Eroğlu. Σας διαβεβαιώσω ότι εκείνο που υπόσχονται οι πάντες είναι ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στη διαδικασία της κυπριακής ιδιοκτησίας, ότι δεν θα υπάρξει επιδιαιτησία, ότι δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε αλλαγή του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως τα περί διεθνούς διάσκεψης και όλα αυτά δεν είναι στην ατζέντα. Άρα, και αν έχει κάτι υπόψη του Γενικός Γραμματέας, δεν πρέπει να επηρεάζει την τρέχουσα διαδικασία. Και για να το καταθέσει, θα πρέπει να το συζητήσει πρώτα με τις δύο πλευρές. Εκτός αν αποφασίσει, όπως υποστηρίζουν μερικοί, να το περιλάβει σε μια εναχτήρια δήλωση στη συνάντηση της ερχόμενης Πέμπτης στη Νέα Υόρκη. Εναχτήρια δήλωση από τον Γενικό Γραμματέα έγινε και στο παρελθόν σε μια παρόμοια συνάντηση. Κοντός ψαλμός Αλληλούια. Η Πέμπτη είναι κοντά και θα μάθουμε πολύ σύντομα. Είναι δυνατόν να αρθεί η στασιμότητα στη διαδικασία χωρίς να αλλάξει η μια από τις δύο πλευρές την φιλοσοφία της και την προσέγγιση της? Τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να πιστεύουν ότι όντως είναι δυνατόν. Με ποιο τρόπο? Δεν αποκαλύπτουν. Προφανώς όμως δεν θα ήθελαν να αλλάξουν τη διαδικασία και ο ρόλος τους θα ήθελαν να παραμείνει ο ίδιος, εκείνος του facilitator, του παράγοντα δηλαδή που διευκολύνει τις δύο πλευρές στη διαδικασία προκειμένου για να γίνει αποτελεσματική. Με την υποβολή ίσως προτάσεων για υπέρβαση της στασιμότητας, με ιδέες για λύσεις στα συγκεκριμένα σημεία διαφωνιών σε κάποια από τα κεφάλαια που συζητούνται. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν αποκαλύπτουν τα χαρτιά τους. Είναι όμως προφανές ότι κάτι σχεδίασαν που κατά την εκτίμησή τους, αν γίνει αποδεκτό από τις δύο πλευρές, η διαδικασία θα προχωρήσει.
Τι όμως? Η δήλωση του Jack Straw ότι θα πρέπει να τεθεί επιτάπητο ζήτημα διαπραγμάτευσης της διχοτόμησης, εφόσον η διαδικασία οδηγείται σε αδιέξοδο, ενδεχομένως να αποσκοπούσε, όπως πιστεύουν πολλοί, στη δημιουργία κλίματος πίεσης εν ώψη της συνάντησης της Νέας Υόρκης. Και δεδομένης της βρετανικής ψύχωσης για την ένταξη και συνεπώς για την διευκόλυνση της Τουρκίας, η πλευρά επί της οποίας προφανώς έχει υπόψη το Βρετανός πρώην Υπουργός να ασκηθεί πίεση δεν θα είναι η τουρκική. Υπάρχει όμως και σαφής προειδοποίηση από τον πρόεδρο Χριστόφια. Θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά και δημοσία και πριν από τη Σύνοδο των Αρχηγών ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε καλοί δέχτες της οποιασδήποτε πίεσης. Θα υπερασπιστούμε αρχές και ασφαλώς στόχος μας πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη ή δυνατόν να σπάσουν τα πιθανά διέξοδα και να ανοίξει ο δρόμος για συνολική λύση. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχω στόχο να πάω στη Νέα Υόρκη για να διαπιστώσουμε αδιέξοδο τελεία και δεν γίνεται παραπέρα. Στη Νέα Υόρκη, λέει ο Αλεξάνδερ Τάουνερ, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν με τον Γενικό Γραμματέα τα εναπομείναντα προβλήματα και πώς θα επιληθούν, με βάση μια συγκεκριμένη λογική. Either Cyprus will never reunite, or these problems have to be solved. Now remember that there's nothing like logic to drive our thinking on the Cyprus problem. And I really emphasize that. Logically, there are differences, of course. Logically, if you want to reunite Cyprus, those differences must somehow be reconciled. Logically, that unfortunately is likely to involve some compromise. And logically, both sides are probably going to have to do that, not just one. And that's it. I mean, we can tell you that. People should be able to work that out. Now, they have their own definitions of justice, and importantly, and I'm quite sympathetic to this, they have their own definitions of injustice. But somehow they have to try to find a way to reunite this island. Ο Γενικός Γραμματέας όμως δεν γνωρίζει ήδη τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μέσα από τις εκθέσεις που ο ίδιος ο Τάουνερ του αποστέλει για τις θέσεις της κάθε πλευράς. Συνεπώς δεν είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας θα προσπαθήσει να περάσει στη διαδικασία κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την τελική ευθεία. Και αυτό θα σημαίνει ουσιαστικά προτάσεις εκ μέρους του. Διαφορετικά, ποια θα ήταν η χρησιμότητα της συνάντησης την ερχόμενη Πέμπτη. Let's have the meeting and let's see what the leaders say at the meeting. I don't think anything will be forced on a reluctant leader. I mean, we've always said this needs to be a Cypriot-led process. We help as best we can. But there's some other parts of the United Nations, the international community. We're trying to help. And, you know, the United Nations has been invited to Cyprus by the Cypriots to help the Cypriots sort out their problem. And so we're doing our best. Mr. Dan, by that I understand that, yes, we think that we can help by putting forward this suggestion or idea, and it's up to you to take it up or not, or to turn it down. It's not going to be imposed on you. At the end of the day, the United Nations can't force Cypriots to do anything. But you can actually suggest things to them. Well, we talk to them the whole time and we have useful discussions. And look, I think we don't know exactly what will happen at the meeting. It's 2 weeks off. There's a bit of water here in Cyprus left to flow under the bridge, so to speak. Probably not the best metaphor for Cyprus. Not so much water flowing under bridges in much of Cyprus, but some. But we will have to see how the meeting goes. We don't want the meeting to be a meeting that will threaten the leaders or put the leaders into embarrassing political positions. So there is a possibility that there may be certain suggestions and it will be up to the two parties to accept them or reject them or well, I think whatever. The two parties themselves make suggestions from time to time. And I think, you know, the really important thing is that the two parties, we get them together, but the two parties think about, well, what are the irreconcilable differences we have at the moment, and, gee, how are we going to do this? I mean, they're probably not going to persuade each other with passionate rhetoric anymore.
I think they've heard the arguments 10,000 times already. So I suspect that passionate rhetoric isn't going to be the answer. I suspect negotiated solutions are more likely to be the answer. And you know, there's an infinite number of ways that they could do these things. They need to be thinking all the time about how they can reconcile their differences. So what Never stop thinking about it, day and night. When they spring out of bed in the morning and they're about to have their breakfast, they should be thinking there's an irreconcilable difference. Can I think of another plan? Η σημερινή διαδικασία άρχισε το Σεπτέμβριο του 2008 και ύστερα από διεργασίες που άρχισαν την επομένη του δημοψηφίσματος για το σχέδιο Ανάν το 2004. Μεσολάβησε η εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα και η εκλογή νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι παράμετροι των διαπραγματεύσεων και κατά συνέπεια της αναζητούμενης λύσης είχαν προσυμφωνηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του τότε τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλι Ταλάτ και είχαν καταγραφεί σε έγγραφο το Μάιο του 2009. Η πορεία μέχρι τη συνάντηση της Νέας Υόρκης την Πέμπτη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού έκλεισε με τα δημοψηφίσματα της 24ης Απριλίου του 2004 για το σχέδιο Ανάν. Ένα νέο κεφάλαιο είχε ανοίξει με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από όπου ωστόσο είχε προκύψει τότε πρόταση για απευθείας εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Τουρκοκυπρίους στα κατεχόμενα. Στις 17 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, οι οποίες καθορίστηκαν να αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2005, εφόσον μέχρι τότε η Τουρκία θα υπέγραφε το πρωτόκολλο διεύρυνσης της Τελωνειακής της Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιλαμβάνει και τα νέα μέλη της, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Τα Ηνωμένα Έθνη παρουσιάστηκαν τότε απρόθυμα να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία και κάλεσαν τις δύο πλευρές να καταγράψουν τις αλλαγές που θα ήθελαν στο σχέδιο Ανάν, προκειμένου να υπάρχουν οι πιθανότητες κατάληξης οποιονδήποτε νέων διαπραγματεύσεων σε μια συμφωνημένη φόρμουλα. Τον Ιούλιο του 2006, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, υπεύθυνος για πολιτικές υποθέσεις, Ιμπραχήμ Καμπάρι, πραγματοποιεί επαφές στην Κύπρο, το αποτέλεσμα των οποίων είναι η συμφωνία των δύο πλευρών στην άμεση συγκρότηση ομάδων εργασίας για να μελετήσουν κατάλογο θεμάτων επί της ουσίας του Κυπριακού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ατζέντα νέων διαπραγματεύσεων. After a very frank and very constructive discussion, they agreed on the following. A. Set of principles. A. 1. Commitment to the unification of Cyprus based on a bizonal, bicommunal federation and political equality, as set out in the relevant Security Council resolution. Number 2. Recognition of the fact that the status quo is unacceptable and that its prolongation will have negative consequences for the Turkish and Greek Cypriots. 3. Commitment to the proposition that a comprehensive settlement is both desirable and possible and should not be further delayed. 4. Agreement to begin a process immediately involving bicommunal discussions of issues that affect the day-to-day life of the people and concurrently those that concern substantive issues, both of which will contribute to a comprehensive settlement. 5. Commitment to ensure that the right atmosphere prevails for this process to be successful. In that connection, confidence-building measures are essential, both in terms of improving the atmosphere and improving the life of all Turkish and Greek Cypriots. Also, in that connection, an end must be put to the so-called blame game. Secondly, I have a decision by the two leaders. The technical committees on issues that affect the day-to-day life of people will commence by the end of July, this July, provided that at the same time, the two leaders will also have exchanged a list of issues of substance and its contents to be studied by expert bicommunal working groups and finalized by the leaders. Η τουρκική πλευρά ωστόσο συνεχίζει να κολυσιεργεί στις ομάδες εργασίας, το έργο των οποίων δεν προχωρεί.
Τον Απρίλιο του 2007 ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλι Ταλάτ αποστέλει επιστολή στο Γενικό Γραμματέα και ζητεί αλλαγές στην συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Η θητεία του Κόφι Ανάν λήγει χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα στην Κύπρο. Πρόσκληση προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να εμπλακούν σε διάλογο και να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου απίθυνε ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Παν Κι Μουν σε δηλώσεις του λίγο μετά τη συνάντηση που είχε στις 16 Οκτωβρίου του 2007 στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Μετά την εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2008 επαναρχίζουν οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και στις 21 Μαΐου πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και του τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλι Ταλάτ. Το στίγμα της πολιτικής του στο κυπριακό πρόβλημα έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά την τελετή εγκατάστασής του. Λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική που να τερματίζει την κατοχή και τον επικισμό. Λύση που να αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακερότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αποκλείει τα όποια δικαιώματα στρατιωτικής επέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας από ξένες δυνάμεις. Λύση που να επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία της χώρας μας στα πλαίσια μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως προνοείται στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου Μακαρίουν Ντεγκτάζ του 1977 και Κυπριανούν Ντεγκτάζ του 1979. Η ομοσπονδιακή, διζωνική, δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η τρέχουσα διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά στις 3 Σεπτεμβρίου με βάση συμφωνία και κοινή δήλωση Χριστόφια Ταλάτ στις 25 Ιουλίου του 2008. Θεωρώ ότι κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά. Είναι θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Έχουμε και πολλά που συμφωνούμε, έχουμε και πολλά που δεν συμφωνούμε. Κατά συνέπεια είναι θέμα δημιουργικής τάσης και των δύο πλευρών, στηριγμένη, επαναλαμβάνω, σε βασικές αρχές και καλή θέληση να φτάσουμε σε λύση. Στα τόσα χρόνια Κυπριακού, όσοι ασχολήθηκαν με την πρόθεση μιας διαδικασίας που να οδηγεί τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος σε αίσια κατάληξη, δοκίμασαν τα πάντα. Κάθε φορά επινοούσαν και νέες προσεγγίσεις προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στην ουσία του θέματος και να διανοίξουν δρόμους συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Είχαμε απευθείας συνομιλίες, εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, διαμεσολαβήσεις, προτάσεις, πακέτα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κλπ. Η σημερινή διαδικασία υιοθετήθηκε από τις δύο πλευρές και στο πλαίσιο της προσφοράς καλών υπηρεσιών από το Γενικό Γραμματέα. Τα Ηνωμένα Έθνη ακολουθούν την μεθοδολογία της οικοδόμησης συγκλήσεων σε όλα τα θέματα. Οι συνομιλίες διεξάγονται για 2 σχεδόν χρόνια τώρα. Ούτε μια ούτε η άλλη πλευρά εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα. Ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φορτωθεί το βάρος και τις συνέπειες ενός αδιεξόδου. Τα Ηνωμένα Έθνη επιμένουν να δηλώνουν το αυτονόητο. Είναι δυνατή η ανατροπή της στασιμότητας και πρόοδος μέχρι και τη συμφωνημένη κατάληξη. Ναι, αλλά πώς, υπό ποιους όρους. Ζητήσαμε από τον Αλεξάνδερ Τάουνερ να μας δώσει τις δικές του εκτιμήσεις ως προς το αποτέλεσμα της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Well, look, I think the best way to describe it for people is to say a couple of things. First of all, we in the United Nations, we don't have a horse in this race, and we are not involved in the local politics of the North or the South. So we will just, in all honesty, just call it as we see it. Now this is the second point. How do we see it? Well, there were important convergences reached on governance and power sharing. Particularly during the intensive talks in the early part of this year. There was an election in the north. Mr. Eroglu became the leader of the Turkish Cypriot community. And since then there have been 5 months of negotiations which have focused on the property issue. Now it's the right issue for them to focus on because it's a tough issue. And the challenge for them is to gradually build convergences. Now, it wouldn't be true to say they have not started to build some convergences, that there is some clarity coming to the process. It's been very slow and very painstaking. And our view
that it could have moved a little faster than it has moved, and that's what prompted the Secretary-General to call the leaders a week or so ago. We hope that through meeting with the Secretary-General on the 18th of November, the leaders will not only be able to talk about what they have so far achieved in these negotiations, but we hope that they will be able to be frank in their assessment of what the major problems are between now and the end of the process, so that everybody can throw their weight behind trying to solve what at the moment remain irreconcilable positions. Η αίσθηση ωστόσο που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι ότι οι οποιασδήποτε συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί αφορούν δευτερεύοντα θέματα. Στα δύσκολα και σημαντικά θέματα οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αγεφύρωτες. Έτσι έχουν τα πράγματα. The process of negotiation has concentrated right from the beginning on gradually building convergences rather than a tops-down approach. It's been more of a bottoms-up approach. So, you know, the initial idea in these negotiations was that you would go through all of the issues, the 6 or 7 chapters. You'd go through them. You'd quickly put into one basket all the things you could easily agree on. Those convergences, we use the word convergences, and then secondly, you would have in a basket issues that, well, there wasn't convergence, but there was near convergence, or we weren't too far off near convergence. And thirdly, there'd be left aside the issues where there were seemingly irreconcilable differences. Now, that's a bottoms-up approach. So the most difficult, most fundamental issues it's always been said, would be issues that would be left to the very end of the process. I mean, there's finally going to have to be a decision made on the Treaty of Guarantee, what will happen to that. There's finally going to have to be a decision made on exactly where the territorial boundaries will be. And, you know, there's one or two things in every chapter a bit like, or in most chapters a bit like that. So, you know, they will be the final decisions that will ultimately have to be made. So you wouldn't expect, with a bottoms-up process, all of the major issues to be resolved now. But, you know, it's 2¼ years, and people in Cyprus, whether they're Greek Cypriots or Turkish Cypriots, are saying, well, you know, you've had 2½ years to conduct these negotiations. The leaders are still going around saying it's, you know, his fault or somebody else's fault, and then it's not moving fast enough and we're very disappointed and so on. So obviously we're not getting there. I wouldn't be too optimistic or too pessimistic about it. I would say this is a deal which is doable, but it's going to require a great deal of political will and courage to reconcile what is at the moment irreconcilable. Σε ποιο βαθμό οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ ακολουθούν πιστά τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού σε διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες? Και τι κάνουν όταν διαπιστώνουν ότι μια πλευρά με τις θέσεις της και τις προσεγγίσεις της ξεφεύγει από τις αποφάσεις αυτές? Στην περίπτωση της Κύπρου, πόσο μπορούν να ανεχθούν να ξεφύγει η οποιαδήποτε πλευρά από τις δεσμεύσεις και τις αποφάσεις του ΟΗΕ? Ο Αλεξάνδερ Τάουνερ παίρνει όρκο ότι παραμένει πιστός στις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του ΟΗΕ και διαβεβαιώνει ότι το όνομα του παιχνιδιού είναι η επανένωση και όχι η διχοτόμηση. Το τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι των Ηνωμένων Εθνών πίσω από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων προκαλούσε πάντα μια σχετική σύγχυση στην κοινή γνώμη. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν οι ίδιοι οι ΟΗΕδες στο ρόλο τους δεν βοηθούσαν. Facilitator είναι ένας τέτοιος όρος, αυτός δηλαδή που προσφέρει διευκολύνσεις. Τι είδους διευκολύνσεις δηλαδή? Χώρους συνάντησης και καφέδες? Let me explain. We were invited here at the United Nations by the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots to help with these negotiations. And they want the United Nations in the room, and they want the United Nations to be objective
in how it looks at the issue. Of course, their definitions of objective are taken from, obviously, their own points of view. But, I mean, that's not a criticism, that's just obvious, that's just human nature. But the United Nations is here to help. And we do what we can to help, and that varies from day to day. We've said, because of the experience of the Annan Plan, that we wouldn't try to arbitrate or mediate. You know, we won't, in other words, ex cathedra tell Cypriots how they in the future should live their lives. I mean, I think Cypriots should work that out for themselves. Can you give me an example of how you help in the daily situation? I mean, we spend a lot of time talking to the two sides and about the issues, and talking to them about the problems they have, and they discuss with us ideas they have about, you know, how they think they may be able to take their negotiating positions forward and so on. So, you know, there are lots of ways, and it wouldn't help the process if we went into the details of our private discussions. But they have to feel that, although they know we're neutral, so we're not champions of the Turkish Cypriots or the Greek Cypriots, but that there's somebody neutral they can go to and they can get a view from. I mean, there are things that Greek Cypriots can discuss with us that they might feel a bit uncomfortable discussing with the Turkish Cypriots. Which means that you actually get involved with the essence of the matters. It's not just, facilitates, it gives the impression of a very... Well, look, I'm a native English speaker, and I live in an English-speaking country in Australia, and I'm impressed with the not only the enormous fluency of people in Cyprus with the English language, but your devotion to particular words. Now, the English language is a very rich language. There are very few languages which have as many, certainly European languages, that have as many words as English. So we have many words that can define the same idea. And sometimes with different nuances. So it's important not to get too bogged down in semantics. I use my own word here, which is help. We do what we can to help the two sides. If they desperately don't want us to do something, well, we won't do it. Θεωρητικά, ο Αλεξάνδερ Ντάουνερ είναι υποχρεωμένος να ενεργεί στο πλαίσιο των όρων εντολής του, όπως καθορίζονται ουσιαστικά από τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πώς συμπεριφέρεται όμως όταν μια από τις δύο πλευρές εμφανίζεται στις διαπραγματεύσεις με θέσεις και αξιώσεις που συγκρούονται με τους όρους εντολής του? Sometimes happens. What do you do? Yeah, well, we would draw that to the attention of the party involved. You do that? We would, yeah. Yeah. Did this happen? Well, I'm not getting into that, but there are Security Council resolutions. Of course, you know, they're often broadly drafted, and there are many Security Council resolutions which go back into the 1960s. So, but you know, they have a framework which is defined by the Security Council. They, being the two sides, have a framework designed by the Security Council, the bizonal, bicommunal federation, or not designed by them, but endorsed by the Security Council, and the expectation is that within that they will negotiate an agreement for the future of Cyprus. Now, the Security Council doesn't dot every I and cross every T. It's for the Cypriots to do that. And I mean, ultimately, they've got to work out a system of government, a system, of course, of dealing with the property questions, a system of economic management, a system of existence within the European Union that at least the majority of them, I mean not everybody's going to, but at least the majority of them feel comfortable with. Now, I respect the fact that in Cyprus you get lots of different points of view. You know, there are people who are less enamoured with the idea of a bizonal, bicommunal federation with political equality and a single international personality. There are people who understandably have their reservations about that. It's a free world, they're entitled to that. Mm-hmm. We have to operate, though, on the basis that that is the model which is the explanation for us being here. Mm-hmm. I mean, we can't sit here and start arguing for, you know, the partition of Cyprus. That's not what the United Nations is committed to. The United Nations is committed to the reunification of Cyprus.
Στη συνομιλία μας μαζί του, ο Αλεξάνδερ Τόρνε μας εντυπωσίασε με την αιμονή του σε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στη διαφύλαξη των παραμέτρων λύσης που υιοθετείται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κυρίως όμως στην αιμονή του ότι βρίσκεται εδώ εκ μέρους των ΗΠΑ όχι για να διαπραγματευτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά την επανένωση της, και δεν κρύβει τη δυσφορία του για το θέμα των επίκων που φαίνεται να προκαλεί και στον ίδιο πονοκεφάλους. Ιδιαίτερα καθώς διαπιστώνει ότι και οι Τουρκοκύπροι διαφοροποιούνται από τους εκ Τουρκίας. Στις παραμέτρους λύσης είναι κάθετος. Ομόσπονδη δικοινοτική διζωνική Κύπρος με μια προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια υπηκότητα. Ο Αυστραλός πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας του αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα θέματα, όπως λέει, υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη και την φιλοσοφία των δύο πλευρών. Σε αυτή την περίπτωση, πόσο εφικτός είναι ένας συμβιβασμός αν η μια ή η άλλη πλευρά δεν εγκαταλείψει την προσέγγιση που προκαλεί το αδιέξοδο. Η συνταγή υπάρχει, δηλώνει ο Αλεξάνδερ Τάουνερ. Cyprus can be reunited, but it has to be done on a realistic basis. You have to accept the other side to some extent for what they are, not expect them to vanish into confusion and defeat overnight. It's not going to happen. But isn't it realistic also to expect one of the two sides to sort of change their philosophy, their approach, so that the two philosophies are not as conflicting as they are now, for the problem to be solved? Otherwise, how can they be reconciled if they retain the same philosophy and the same positions? I mean, well, there are certain things that are axiomatic. There has to be a bizonal, bicommunal federation. There has to be political equality, and it has to have a single international personality. You know, that is the model that is being negotiated and pursued, not some other model. There isn't, the partition model is not being negotiated here. The velvet divorce, as some people say, it's not being negotiated here. That's not what we're trying to achieve. So there's already a model on the table, if you like. Let's say that is the house that all Cypriots are expected to live in. Now, you can design the rooms in the house in different ways and paint the walls different colours and put different pictures on the walls, certainly. But that is the house they have to live in. You know, a reunited Cyprus, which is a federation. It's bizonal, it's bicommunal, there's political equality, that's a power sharing arrangement. And but you know, it's one house. It has a single international personality. It's not two states. Well, it's two what in Australia we call states, but you know, federated units or constituent states. To use the language. The Greek Cypriots in English say federated units. The Turkish Cypriots use the expression constituent states. In Australia, we have 6 states. Australia is of course a federation. It has a single international personality, but within Australia there are 6 states, which is how federation works. So yes, I mean, it's one house, it's one international personality. Yes, one sovereignty. There is Cyprus, one passport, one Cypriot embassy, and so on. But there's a power-sharing arrangement within that, which is articulated in the Security Council resolution. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, πού χωρά το θέμα των επίκων, ρωτήσαμε τον Αλεξάνδερ Τάουνερ. Πολύ περισσότερο καθώς ο επικισμός είναι ανεξέλεκτος και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες πρώτα στους ίδιους τους Τουρκοκυπρίους αλλά και στην Άγκυρα τελευταία. Υπάρχει κάποια αξιόπιστη απογραφή των επίκων από τα Ηνωμένα Έθνη? Πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό? Well, the leaders have talked about new censuses because there are debates about population. I mean, it's clear in terms of Turks as distinct from Turkish Cypriots. It's clear that there are different categories of people living in the north. I mean, there are obviously Turks who have been given so-called citizenship by the Turkish Cypriot administration. Obviously, Greek Cypriots don't acknowledge that citizenship, but they have been given so-called citizenship by the Turkish Cypriot administration. Then there are students who are studying in the various universities. They're Turkish students. And there are quite a few of them, actually.
There are the families of the officers and the Turkish army there, quite a few of them. There are people who work, Turks who work in the north with working permits, but who are Turks and are not so-called citizens. That's another category of people. What else? There are various other groups of people there. So how many there are, well, that's a matter, of course, that it is debated. I mean, the UN hasn't done any census ourselves of the north, or the south, but you know, ultimately it's a matter for the leaders, but they may agree that there should be fresh censuses done in order as part of, if you like, the implementation process. I'm not sure. We'll have to wait. But even it's been discussed. Even the Ankara government seems to be irritated with this issue of different numbers coming up, and therefore different numbers do the whole time. A different amount of money to be sent to the north. Well, yeah. I mean, there are a lot of issues involved in this one issue that you put under the heading of settlers. I mean, you know, it raises an enormous number of questions. What can I say? That I mean, I think Turkish Cypriots see themselves very much as Cypriots, as Turkish Cypriots, and yeah, to some extent they do clearly distinguish themselves from people who have come from the mainland of Turkey. But you know, the leaders are going to have to work out how they're going to handle this issue. And obviously they want to do it in a caring and a humane way. They don't want to be inhumane in the way they deal with it. But deal with it they will, and it will have to be resolved. What about all this talk, all this debate about an international conference? Well, I think both sides, again, you know, there are international conferences and there are international conferences, aren't there? I mean, Mr. Christofias has talked about an international conference as one of the three proposals that he's put forward. Sure, that's one particular model, and he's identified the sort of people he'd like to participate in the conference, and he in particular wants it to focus on the international issues. Yes. And I suppose that really means largely the Treaty of Guarantee, the various treaties. The Turkish Cypriots have been more enthusiastic about an international conference, and that is a broader-based international conference that might look at some of the domestic issues as well. So, look, I don't know how that will work out. We're not at that point. And the leaders no doubt will find a way through that will make them both feel comfortable when at some point there'll be an international conference, even if its sole role is to look at the international issues. Maybe it will look at other issues, maybe the Greek Cypriots will want to negotiate that, I don't know, but that's a bit down the track. Σε 2-24 ώρα θα γνωρίζουμε τι καινούριο να αναμένουμε από την τρέχουσα διαδικασία. Θα καταφέρει άραγε ο Γενικός Γραμματέας να παραμερίσει τα εμπόδια και να ανοίξει το δρόμο σε μια συνεννόηση, ή θα παραμείνουμε καθυλωμένοι στο έλος της στασιμότητας και του αδιεξόδου? Οι προσδοκίες του Αλεξάνδρ Τάουνερ δεν είναι υπερβολικές. Δεν αναμένει ότι θα φέρει επιστρέφοντας στην Κύπρο και τη λύση. Ελπίζει όμως ότι θα επιστρέψει με μια δυναμική στη διαδικασία και ελπίζει ακόμα ότι αυτή η νέα δυναμική θα τύχει αξιοποίησης από τις δύο πλευρές για να φανεί επιτέλους ορίζοντας της λύσης. Είδομεν. Well, I think I'd answer that in a very, very general way. I'm not expecting to come back with, you know, a piece of paper, as Neville Chamberlain would have said. I'm expecting more that this meeting will inject some new momentum into a process which actually, the truth be told, in the last few weeks it's lost momentum. It's picked up a bit actually in the last few days, but in the last few weeks it's lost a bit of momentum. So we need to try to pick that up again a bit. Now, there are certain suggestions that have been put forward over the last few months that, in my mind at least, they might constitute some sort of an assistance
in looking for ways to sort of speed things up and push things forward, such as, for example, the possible linkage between property and territory. Yeah. What do you think of that? I mean, wouldn't that help? I mean, if more Greek Cypriots were to return under Greek Cypriot administration, wouldn't that be make things easier as far as the property is concerned? Well, I try not to be too prescriptive myself about these things. You could argue that, and there'd be a lot of people who would agree with that point of view. There's a phrase I use from time to time without endorsing an argument, that it's a perfectly respectable argument, and that is a perfectly respectable argument. It would certainly be one that would make Mr. Christofias and his team feel comfortable. So, you know, it is a respectable argument. But at the end of the day, it's not for the UN to embrace the argument. I mean, it's for the Cypriots to work out what arguments are the most persuasive and what solutions are going to be the most effective. But yeah, look, my view about these chapters is that you can't just separate them indefinitely from each other. You can't ultimately negotiate this whole issue in silos, in what, 6 or 7 different silos. I mean, ultimately you are talking about reuniting Cyprus, and if you take the totality of the island and the heart and soul of the island and the issues that interest people on the island, then all of these chapters have a bearing on its future. There are appropriate points where cross-chapter considerations definitely come into play. There's no question about that. Have you come to that stage? Well, I think we come and go from that stage. There are times when those things are considered. There are times when they're not considered. I mean, what we've been doing is we've gone through, you know, the first, if you like, round of negotiations through all the 6 chapters. We've isolated the easy areas of convergence. We've gone through it all again, or most of it again. We've made some more convergences and isolated some of the particularly harder areas where there's considerable divergence. The question is, you know, ultimately whether the leaders will want to trade off some of the hardest issues with each other, trade across chapters, you might say. I mean, it's a matter for them whether they want to do that. Of course, not a matter for us to tell them they should do that.